Friends, welcome to this lecture series on ancient and medieval Western political thought. We were talking about Plato for the last couple of days. And friends, today's lecture is Plato's theory of the ideal state. Friends, this lecture will give you some idea about how Plato defines ideal state and what are its features. It is said that Plato believed until philosophers are kings, or the kings and princes of this world have the spirit and the power of philosophy, cities will never rest from their evils. So the idea is that so long as your city, that is your polis, so long as your city is not ruled by a ruler who is a philosopher, your cities will always confront with the evils. So Plato underlined a ruler should be a philosopher, and a philosopher should be a ruler. So friends, Plato provided his theory of ideal state in his most famous book, The Republic. So Plato's ideal state is based on certain fundamental principles, certain fundamental assumptions. And what are these fundamental assumptions? Friends, the fundamental assumption is that human society, Plato believes, and this is the fundamental assumption of his ideal state. And Plato argues that because of this fundamental assumption that you should create a state which is ruled by philosopher. And what is this fundamental assumption? Friends, Plato argues that human society is composed of three classes of people, right? Plato proposes his famous classification of humans. Friends, you already know that because we had talked something about these classes of people in the previous lecture on education. So friends, Plato proposes a myth of metals and of the earthborn. The myth of metals and of the earthborn. What is that? Friends, Plato says human beings are not having equal faculties, means skills. Humans are not endowed with the same skills. All people are
born of earth. All of us are born of earth. We are part of the nature and we are nature. And our bodies are mixed up with different metals. Plato argues. And Plato famously says, and this is called the myth of metals. It's a Platonic argument, the myth of metals. And what is that? Plato argues, philosophers are made of gold. Nature made philosophers with gold. Spirit was born of silver, that is guardian class, the soldiering class. They are born of silver. And appetite, the ordinary people. Appetite is born of bronze, that is the artisan class. So friends, in our society, in human society, not all people are equal. So Plato says there is three classes in human society. One is the guardian class. The other one is the artisan class. The third one is the philosopher class. And the Republic of Plato is, of course, friends, is interpreted as the utopia of all the utopias. The utopia of all the utopias. Indeed, some commentators argue that Plato's utopia in the Republic has ended all other utopias because it is the utopia of all utopias. Friends, it is considered an utopia not because that it is highly romantic. His idea of state is not romantic, but because he constructed an ideal state in Republic. In the book Republic, he has considered an ideal state. So friends, when an artist draws the picture of a man, he has an image of a man in his mind, and his brushes create that image of man in his mind. And an artist is never bothered about whether that artwork about a man which an artist has done actually look like a real man. An artist is not at all bothered about that, whether his artwork about a man actually look like a real human being. So Plato is just like that. In the same way, Plato has never thought of creating institutions that has the capability of becoming real. He simply created an ideal system. So as I told you, this ideal system of Plato's theory of state begins from three classes. It begins from three classes. And which are these three classes? Human society is made of three classes. And which are these three classes, friends? As I told you, there is the guardian class. They are called the philosopher king, the superior class. Then the auxiliary class, that is called the military. Otherwise, they are also called the guardians. And third one is the artisan class. And what are them?
The guardian class are the leaders. In human society, there is the guardian class. They are the leaders of our society. And the guardians or the leaders of polis or city must be philosophers. And the guardians arrange the life of the city. And they decide the principles of education. And they allot various tasks to the state to perform for the citizen. And the guardians have true knowledge of what is good and what is bad. That's why Plato famously said, a philosopher king is a friend, philosopher, and guide. A true ruler, a true leader is a friend, philosopher, and a guide, everything to people. Plato famously said, a teacher should be a friend, philosopher, and a guide, a good mentor. So your ruler is a philosopher who should be a friend, philosopher, and guide, like a true mentor. And there is the auxiliary class in human society. They are the military class. Who are them? Plato says, the auxiliaries or the military class are devoted exclusively to the conduct of war. Some men are born just to fight in the war for the cause of the polis. They know the only one profession and they know only one thing in life. What is that? That is protection of the city. And they are born to fight in the war. And they are born to fight and die in the war. And they are the great citizen of the polis. They are the best citizen of the polis. And they should be paid the best salary. So members of this class, the auxiliary class, the military class, must be courageous people and intellectually gifted. Plato says they are born of silver. The first one, guardian or the philosopher king class, they are born of gold, and this class is born of silver. So this class, the auxiliary class, must be philosophers. They must be philosophic. They must know who is the true enemy of the state. They should be able to understand people in such a way that they are able to bring out of an enemy from a friend and a friend from an enemy. Such a very gifted, talented people who can understand people really. They are well-educated people. And they are the best citizen of the polis for Plato. And friends, and there is the third class. They are called the artisans class in human society. And who are the artisans? Plato says, they are weavers. They are musicians in society. There are farmers in the society. There are poets in the society. There are teachers in the society, tutors. There are cooks, smith, nurses, carpenters, shoemakers. They are all the artisan class. And Plato says, to create a best society or an ideal society, for Plato, there is an important instrument, there is an important tool to create an ideal polity.
We had already discussed that. Plato says, education. People should be educated by the state. And why should the state give education to the citizen free of cost? Because education creates a situation where each of us are made fit to a right profession. So it's a type of vocational education. It's not, friends, say the modern type of education. Plato gives vocational education. What is that? That you are trained by the state to be fit for a particular profession. So state regulated education actually aims at developing wise rulers and virtuous citizens. Wise rulers and virtuous citizens are created in the ideal state only through education. And friends, there are three classes in Plato's ideal state, which I have told you. Then there is the concept of education in Plato's ideal state, which we had already discussed in the last or previous lecture. And friends, and in the ideal state, there is also a concept of family. What is that? Friends, the ideal state is, Plato's ideal state is marked by a notorious idea. A notorious idea. I am saying it's a notorious idea because it is a society in which a type of communism is practiced. A notorious type of communism is practiced. It is called Plato's communism of wives and communism of property. We will talk about this idea in our next class. Under this communism, under this system of communism, Plato says, the philosopher king or the guardian class in the ideal state had no right to have family, and they will not have right to property. Plato considers attachment is a problem in human society. Attachment is a problem in human society because attachment corrupts man's real essence. So, what are the things that humans will have attachment? The first one is the idea of family. So that should be abolished. Second kind of attachment that we are likely to form is the idea of private possessions. Once you abolish these two things in human society, you can create an ideal polity, Plato believes. So therefore, there is the concept of family in Platonic ideal state is quite radical. It's not like the family system that we have today. It's a different kind of family system. Therefore, he advocated a communism of private property and a communism of family for the guardian class. And friends, why Plato proposed this kind of an ideal polity in which philosopher will rule, in which there will be guardian auxiliary class, and there will be a tertiary class called the artisans. Why Plato proposed this type of an idea, in which there is no room for family, there is no room for private property to the guardian class? Why Plato created an ideal society in which there is no room for private education, but there will be only public education? That citizen will be given
education free of cost by the polis or by the city state. Why Plato created such an ideal society, friends? It's an interesting question. An answer will be found in the Republic, the book Republic itself. And what Plato says in the book Republic about ideal state and its background, friends. Before Plato's time, there were so many city states in ancient Greek society. And two dominant city states were the Athenian city state and the Spartan city state. I hope you had already aware of this point, which we had discussed in the previous lectures too. So there are two dominant types of states. രണ്ട് തരം സ്റ്റേറ്റുകൾ, എഥേനിയൻ സ്റ്റേറ്റും സ്പാർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും. Athenian type of state was democratic. ഓർമ്മയുണ്ടാവും, I have told you, about which Thucydides has written extensively in the history book titled The History of Peloponnesian War. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഗ്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റേറ്റ് ഏതൻസ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് പെരിക്കിളിസിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമൂഹമായി ഏതൻസ് മാറി, ജനാധിപത്യ സമൂഹമായി. സോ വളരെയധികം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നു തൂസിഡൈഡിസ്. എന്നാൽ അവിടെ മറ്റൊരു തരം സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചും തൂസിഡൈഡിസ് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പാർട്ട. Sparta was different from an Athenian type of society. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? That is not democratic, friends. പൗരനല്ല അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒലിഗാർക്കി. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒലിഗാർക്കിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്. ആ സ്റ്റേറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയ അധികാരമില്ല. പൗരന് വേണ്ടി a class of people will rule on behalf of the people. They take decisions and implement it. And friends, Socrates had respect for Spartan type of government, and he never supported the Athenian democracy. And we know that Plato was the best student of Socrates, and naturally he will support Socratic idea. അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റോയുടെ പുസ്തകമായ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ പ്ലേറ്റോ എഥേനിയൻ ലൈഫിനെ വിലയിരുത്തുന്നു, അതായത് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു, കൂടാതെ മിലിറ്ററി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭരണകൂടത്തെയും വിലയിരുത്തുന്നു. ഏതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല സമൂഹം? ഒരു നേതാവിന്റെ കീഴിൽ സമൂഹം മുഴുവൻ ലൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമൂഹമാണോ നല്ലത്? പൗരന്മാർ മുഴുവൻ ലൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമൂഹമാണോ നല്ലത്? അതോ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ ഒരു നേതാവായി മാറുന്ന സമൂഹമാണോ നല്ലത്? അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിലെ പൗരന്മാർ മുഴുവൻ നേതാക്കളായി മാറുന്ന സമൂഹമാണോ നല്ലത്? അതാണ് ജനാധിപത്യം. എല്ലാവരും നേതാക്കളാണ്, എല്ലാവരും ഭരണാധികാരികളാണ്. പ്ലേറ്റോ ചിന്തിക്കുന്നു, അത് ഉത്തരവും കണ്ടെത്തുന്നു. അതിന്റെ ഉത്തരം സോക്രട്ടസ് ദ ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഒരു അനലോഗിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായി ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ഇൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ്. രാഷ്ട്രം ഒരു ഷിപ്പ് പോലെയാണ്. രാഷ്ട്രമല്ല, പോളിസ് ഒരു ഷിപ്പ് പോലെയാണ്. കപ്പിത്താൻ എല്ലാം അറിയണം. കപ്പലോടിക്കാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. കപ്പിത്താൻ കടലിന്റെ സ്വഭാവം, സ്കൈ, ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരെ അറിയണം. സമുദ്രത്തിലെ ജീവജാലങ്ങളെ അറിയണം, കാലാവസ്ഥ അറിയണം, ടെമ്പറേച്ചർ അറിയണം, മഴ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണം, പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം അറിയണം, വെള്ളത്തിന്റെ സ്വഭാവം അറിയണം. സോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കപ്പിത്താൻ അറിയണം. കപ്പലിന്റെ നങ്കൂരി വിടാൻ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് എ ക്യാപ്റ്റൻ വിൽ ഡു. ക്യാപ്റ്റൻ ശരിക്കും ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരിക്കണം.
അതുപോലെയാണ് രാഷ്ട്രവും. രാഷ്ട്രം നയിക്കുന്നവർ അധികാരം വെറുതെ കൈവെക്കുന്നവരല്ല, അവർ മനുഷ്യരെ അറിയുന്നവരായിരിക്കണം. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു നോ വാട്ട് പീപ്പിൾ തിങ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ഫാക്കൾട്ടീസ്, വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ്, വാട്ട് ആർ ഹ്യൂമൻ ഈവിൾസ്. അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി. ഫ്രണ്ട്സ്, അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭരണ സമ്പ്രദായം ഒരിക്കലും ഡെമോക്രസി ആണ് എന്ന് പ്ലേറ്റോയ്ക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. നേരെ മറിച്ച് അത് സ്പാർട്ടൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഒലിഗാർക്കിക് സമ്പ്രദായമാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ പ്ലേറ്റോ സ്പാർട്ടൻ സമ്പ്രദായത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, ഏതേനും സമ്പ്രദായത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, അതായത് ജനാധിപത്യത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഭരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നല്ല ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റോ ഒരു പുത്തൻ നവസമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അത് 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു നവസമൂഹത്തെ പ്ലേറ്റോ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു. അതാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ പ്ലേറ്റോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഏതൻസിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല, ആബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. ഏതൻസിൽ ലിറ്റററി പെർസ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ഏതൻസിൽ സാഹിത്യവാസനയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്ലേറ്റോയുടെ സ്പാർട്ടയിൽ അതിന് പ്രാധാന്യമില്ല. സാഹിത്യം മനുഷ്യന് ആവശ്യമുണ്ടോ? പ്ലേറ്റോ ചിന്തിക്കുന്നു സാഹിത്യം മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അത് കൂടുതലായ പ്രശ്നമാണ്. ഭാവനകൾ കൂടുതലായ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് a radically new society has been created by Plato in his book Republic. ആ റാഡിക്കലി ന്യൂ സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ്. അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റോയ്ക്കും ഉത്തരവില്ല. സോ പ്ലേറ്റോ, as I told you, says that മനുഷ്യന് 3 തരം ക്വാളിറ്റീസ് ആണുള്ളത്: റാഷണൽ പാർട്ട്, സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ്. അതിൽ റാഷണൽ പാർട്ട്, റീസൺ ഉള്ള ആളുകൾ ഭരണാധികാരികളാവണമെന്ന് പറയും. സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ സോൾജിയേഴ്സ് ആവണമെന്ന് പറയും. ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ ആർട്ടിസൺ ക്ലാസ് ആവണമെന്ന് പറയും. അതായത് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഘടന 3 ഫോൾഡ് ആണ്. 3 ഫോൾഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിനുള്ളത്. അതിൽ മനുഷ്യന്റെ വർച്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. ദർ ആർ 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർച്യൂസ് ടു ഹ്യൂമൻസ്. 3 വർച്യൂസ് ആണ് മനുഷ്യനുള്ളത്. ആ വർച്യൂസിനനുസരിച്ച് വേണം ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ. ഈ വർച്യൂസ് എല്ലാവരിലും പ്രകൃതി ഒരുപോലല്ല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ വർച്യൂ അല്ല ഉള്ളത്. പ്രകൃതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ വർച്യൂ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് പ്ലേറ്റോ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ ചില ആളുകൾക്ക് വിസ്ഡമുണ്ട്, തിരിച്ചറിവുണ്ട്. അതൊരു വർച്യൂ ആണ്, തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ചിലർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട്, അതൊരു വർച്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിസ്ഡം. വിസ്ഡം ഒരു വർച്യൂ ആണ്, തിരിച്ചറിവ്. മറ്റൊരു വിസ്ഡമാണ് കറേജ്. മറ്റൊരു വർച്യൂ ആണ് കറേജ്. എന്താണ് കറേജ്? ഫിയേഴ്സായി രാജ്യത്തെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുക. സോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിഫെൻഡ് യുവർ സൊസൈറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻവേഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് ആൻഡ് ഏലിയൻസ്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അതിന് കഴിവില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. നോട്ട് ഓൾ പീപ്പിൾ ആർ ബോൺ വിത്ത് കറേജ്. എല്ലാവർക്കും ആ കഴിവില്ല. നമ്മളിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഭയമുണ്ട്, നമ്മളിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് ധൈര്യവുമുണ്ട്. നമ്മളിൽ ധൈര്യമുള്ള ആളുകൾ മിലിറ്ററിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കണം. മൂന്നാമതൊരു വർച്യൂ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്താണത്? ടെമ്പറൻസ്. അതായത് നമ്മൾ വികാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ വെറും വികാരങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അല്പപ്രാണികളാണ്. പ്ലേറ്റോയ്ക്ക് അവരെ കുറിച്ച് വലിയ റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ 2 വർച്യൂ ഉള്ളവരെ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് പ്ലേറ്റോ കാണുന്നു. ദേ ആർ ബോൺ ഓഫ് സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. അതില് വിസ്ഡം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് റാഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്, യുക്തിബോധമുണ്ട്. അതിൽ കറേജ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, അവർ വളരെ ധൈര്യശാലികളാണ്.
അതിൽ ടെമ്പറൻസ് എന്ന വരച്ചുള്ള ആളുകൾ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. അവർക്ക് ആർത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തനിക്കുണ്ടാക്കണം, എല്ലാം തനിക്ക് വേണം, തനിക്ക് വേണമെന്ന ആർത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ നല്ല പൗരന്മാരല്ല. പക്ഷെ അവരും അവകാശികൾ, ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്. അവരെ പരിഗണിക്കണം. അപ്പൊ അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ച് അത്ര റെസ്പെക്ട്, അത്ര മതിപ്പില്ല പ്ലേറ്റോയ്ക്ക്. അവരെ എപ്പോഴും അകറ്റി നിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കും പ്ലേറ്റോ. സോ വിസ്ഡം ഉള്ളവർ റാഷണാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ്, കറേജ് ഉള്ളവർ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവരാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ടെമ്പറൻസ്, ദേ ഹാവ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ്. ടെമ്പറൻസ് ഉള്ളവർ, ടെമ്പറൻസ് എന്ന വരച്ചുള്ളവർ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് മാത്രമുള്ളവരാണ്. കറേജ് എന്ന വരച്ചുള്ളവർ സ്പിരിറ്റഡ് ആണ്. വിസ്ഡം എന്ന വരച്ചുള്ളവർ റാഷണാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് റാഷണാലിറ്റി ഉള്ളവർ, യുക്തിബോധമുള്ളവർ, തിരിച്ചറിവുള്ളവർ ഭരണാധികാരികളാവട്ടെ. നമ്മളിൽ തിരിച്ചറിവുള്ളവർ ഭരണാധികാരികളാവട്ടെ. അവർക്ക് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മാൻ ഇൻ എ ബെസ്റ്റ് വേ. നന്നായി മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിൽ എല്ലാവരും മനുഷ്യരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നവരല്ല ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യരെ ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനോ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥകളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനോ പഠിക്കുവാനോ കഴിവുള്ളവരല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ടാലന്റ് ഉള്ളവരല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിൽ അതിന് കഴിവുള്ളവർ ഭരണാധികാരികളാവട്ടെ എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയും. നമ്മൾ എല്ലാവരും ധൈര്യശാലികളല്ല. നമ്മളിൽ ധൈര്യമുള്ള ചില ആളുകളുള്ളൂ. അവർ രാഷ്ട്രത്തിന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. വേറൊരു വിഭാഗം അപ്പിറ്റേറ്റീവ് സോൾ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവർ സാധാരണ ജോലികൾ ചെയ്യട്ടെ, അവർക്ക് അതാണ് വർച്യു. അപ്പൊ അവരെ അതിനനുവദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഇത് സാധിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? ഓൺലി ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിനുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റോ പറയും, നമ്മൾ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതായിരിക്കണം. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഫ്രണ്ട്സ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായിരിക്കണം. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അറിയണം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം that should teach you how to embody your life with nature. So Plato believes good life is possible only in a good society. So society is a natural institution, that is polis. Society is a natural institution. And why state exists in the world? Because for preserving good life. ഈ ലോകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് മനുഷ്യന് ഗുഡ് ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനാണ് യുഡൈമോണിയ എന്ന് പറയുക, യുഡൈമോണിയ. സോ ദ എയിം ഓഫ് ഗുഡ് സൊസൈറ്റി ഈസ് നെയ്തർ ഫ്രീഡം. ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൗരന്മാർക്കെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകലല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കലല്ല. ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ല. നിങ്ങളുടെ സമൂഹം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പണക്കാരാക്കി മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നല്ല സമൂഹം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു നല്ല സമൂഹം എന്ന് പറയാനും സാധിക്കില്ല. ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നതല്ല നല്ല സമൂഹം. ഫ്രീഡവും അതുപോലെ എക്കണോമിക് വെൽബീയിങ് കൂടിച്ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല നല്ല സമൂഹം. ബട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, റാദർ പ്ലേറ്റോ സേസ് എ ഗുഡ് സൊസൈറ്റി പ്രിസർവ്സ് ജസ്റ്റിസ്. ഏതാണ് ഒരു നല്ല സമൂഹം? നല്ല സമൂഹം നീതി ഉറപ്പിക്കുന്ന സമൂഹമാണ്. ഏതാണ് നീതി ഉറപ്പിക്കുന്ന സമൂഹം? നീതി എന്നാൽ പ്ലേറ്റോ വളരെ സാങ്കേതികമായിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. എന്താണ് നീതി? നീതി എന്നാൽ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മളിൽ വിസ്ഡം ഉള്ളവരുണ്ട്, കറേജ് ഉള്ളവരുണ്ട്, ടെമ്പറൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട്. നോക്കൂ, ടെമ്പറൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളാക്കുകയും അതേസമയം വിസ്ഡം ഉള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ ആർട്ടിസാൻസ് ആക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മോശം സമൂഹമായിരിക്കും നിങ്ങളുടേത്. അതായത് 100 സിംഹത്തെ ഒരാട് നയിക്കുന്ന സമൂഹം, 100 സിംഹങ്ങളെ ഒരാട് നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്? അത് വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തെ എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നിങ്ങളിൽ ആര് നയിക്കണം? നിങ്ങളിൽ സിംഹമാണ് നയിക്കേണ്ടത്, ആടുകളെ നയിക്കണം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ജസ്റ്റിസ്, നീതി ഉറപ്പാക്കുക വഴി സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നീതി ഉറപ്പാക്കുക? നീതിയാണ് ഹാർമണി വിത്ത് നേച്ചർ. പ്രകൃതിയുമായി നമ്മൾ ഹാർമണി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായ ആളുകളെ ഭരണാധികാരിയും, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായ ആളെ സോൾജിയറായും, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായ ആളെ സാധാരണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ആ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രകൃതിക്കെതിരെയല്ല, പ്രകൃതിക്ക് ഇഴുകിച്ചേർന്നിട്ടാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത്. ആ വിദ്യാഭ്യാസം വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. So for Plato, education is the cornerstone of ideal state. ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്.
അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലേറ്റോയുടെ ഐഡിയൽ പോളിസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അവിടെ ലളിതമായ ചില പോയിന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ്, Plato's ideal state is Plato's ideal state is ruled by philosopher king. ഒന്നാമത്തേത് ഫിലോസഫർ കിങ് ആണ് ഭരിക്കേണ്ടത്. ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കേണ്ടത് ഫിലോസഫർ കിങ് ആണ്. നമ്മളിൽ ആർക്കാണ് ഭരിക്കാൻ സാധിക്കുക? നമ്മളിൽ വിസ്ഡം ഉള്ളവരാണ് ഭരിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മളിൽ പ്രിജുഡിസ്, എപ്പോഴും കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പ്രിജുഡിസുമായി നടക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് അധികാരം നൽകുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരാൾക്ക് അധികാരം നൽകാൻ പാടില്ല. പ്രിജുഡിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ സിംബൽ ഓഫ് വിസ്ഡം. നമ്മളിൽ പ്രിജുഡിസ് ഉള്ള, മുൻവിധികളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭരണാധികാരിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാവരിൽ നിന്നും റെസ്പെക്ട് നേടിയെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരിയാവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇഫ് യുവർ ബിഹേവിയർ, ഇഫ് യുവർ ആക്ഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ്സ് റെസ്പെക്ട് ഫ്രം ഓൾ പീപ്പിൾ, യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ഗുഡ് റൂളർ, എ ഫിലോസഫർ കിങ്. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലീഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നയിക്കുവാൻ അറിയണം. ഹൃദയം കൊണ്ട് നയിക്കുവാൻ അറിയണം. അതായത് അധികാരം കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ കറപ്റ്റഡ് ആവാവുന്ന ആളായിരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ. യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ കറപ്റ്റ് പേഴ്സൺ വൺസ് യു ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ പവർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു, നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും ഭരണാധികാരിയാവാൻ കഴിയില്ല, ഫിലോസഫർ കിങ് ഭരിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ദ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ. സെക്കൻഡ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സോൾജിയേഴ്സ് ഇൻ പ്ലേറ്റോസ് ഐഡിയൽ സൊസൈറ്റി. There is only one best activity in any society. ഏത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അരി ഉണ്ടാക്കുന്നതോ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതോ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ല. ഒരു നല്ല സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു നല്ല സൊസൈറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് റോഡ്സ്. റാദർ ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡിഫൻസ് ഓഫ് ദ പോളിസ്. ആ രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കലാണ് ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, ആ ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. സോ ദേ ഷുഡ് ബി വെൽ പെയ്ഡ്. ഏറ്റവും നല്ല സാലറി നൽകുന്നതും അവനായിരിക്കണം. സോ ദ എസെൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് സോൾജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ദ ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് എമംഗ് യു ആർ ദ സോൾജിയേഴ്സ്, ദ ബെസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി. തേർഡ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. പ്ലേറ്റോയുടെ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ്. എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ? ഫ്രണ്ട്സ്, there are three classes as I told you. Rulers govern the people, soldiers defend the society, peasants and artisans work for the betterment of the conditions of people living within it. Peasants and artisans work for the betterment of the economic and social conditions of the people living in the polis. And each section of the society requires to perfect its function. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വേൾഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ പീക്ക് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളൊരു സ്മിത്ത് ആണെങ്കിൽ ആ സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടൗൺ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളൊരു കാർപ്പന്റർ ആണെങ്കിൽ ആ സിറ്റിയിലെ ബെസ്റ്റ് കാർപ്പന്റർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യമായ സ്കില്ല് സ്റ്റേറ്റ് നൽകണം. സോ ഫങ്ഷണൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ്. ഓരോ പൗരനും അവൻ്റെതായ മേഖലകളിൽ, തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഫങ്ഷണൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, അതിൽ അവനെ ബെസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, that state will have a harmony with nature. Each class will have a harmony with other classes. There won't be any kind of disturbances if there is a good division of labor. കൃത്യമായി ഓരോ ആൾക്കും ചെയ്യുവാൻ, രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുവാൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉറങ്ങുമ്പോൾ നാളെ ചെയ്യുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ എണീക്കണമെന്ന ഓർമ്മയുമായി ഉറങ്ങണം, ചിന്തകളുമായി ഉറങ്ങണം.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം ഒരു ഹെൽത്തി സമൂഹമാണ്, വെൽബീയിങ് ഉള്ള സമൂഹമാണ്, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ്. എല്ലാവർക്കും ജോലിയുണ്ട്, എല്ലാവരും അവരുടെ ജോലിയിൽ എക്സൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. So functional specialization is the basis of Plato's ideal state. And friends, fourth point, state controlled education system.